Karibu sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na tumefarijika sana kukuona usiku huu ambayo sio kawaida kwa Mheshimiwa Rais kuwa nasi katika usiku kama huu. Mkoa wa Dar es Salaam, uongozi wake si mbwembwe na makelele. Uongozi wake unajikita katika mambo makubwa mawili. Sana sana upo kwenye political and economic stability. Na stability ya kisiasa ndiyo Mheshimiwa Rais iliyosababisha wewe kuwepo leo usiku huu, kwa sababu behavior za uongozi wake si mbwembwe na makelele. Zimejitrickle down. Uongozi wake unajikita katika mambo makubwa mawili. Mpaka sasa mkoa wetu sana sana upo kwenye political and economic stability. Hebu naomba tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Stability ya kisiasa ndiyo Mheshimiwa Rais iliyosababisha Mheshimiwa Rais wewe kuwepo leo usiku huu, kwa sababu mkoa wetu ulikuwa unaadhimisha za uongozi wa wanawake duniani. Uongozi wake si mbwembwe na makelele. Na zimejitrickle down. Uongozi wake unajikita katika mambo makubwa mawili. Mpaka sasa mkoa wetu ilikuwa namnong'oneza Mheshimiwa Nape, akaniambia Mheshimiwa Nape kwamba tumekuja hapa tukiwa na njaa kweli kweli. Sasa nikamuuliza, kwa meza hii mliotuweka tutakula kweli mbele ya Mheshimiwa Rais? Lakini Mheshimiwa Nape akaniambia tutamwambia Mheshimiwa Rais kwamba tuko kwenye mfungo wa Kwaresma, ili angalau tuondokane na hii aibu kidogo ya kamera wakati tunakula kwako. Mwisho, Mheshimiwa Rais, tunaendelea kukaribisha tena hapa kwetu Dar es Salaam, na tupo tayari kusikiliza. Najua umati huu mkubwa una hamu kubwa ya kupata neno lako, nasi tutaendelea kupata maelekezo yako kadri utakavyoendelea kutuelekeza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Makofi tena kwake Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Makofi yaliyoshiba tafadhali. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa umefika muda wa kwenda kwenye mada yetu. Tunasema tuna panel discussion leo usiku, na panel discussion yetu itaongozwa na mwendesha mada mbobezi, jemedari, kinara kabisa wa wanawake Tanzania rasmi. Na ningependa kumkaribisha kwa heshima yako na kwa ruhusa yako mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, ningependa kumkaribisha kwa kutumia lugha ya kigeni, alafu nitatafsiri. Mwendesha mada wa panel discussion yetu leo usiku, she is a visionary leader with over 20 years of experience transforming healthcare in Tanzania and in the UK. As the CEO of CCBRT, she champions accessible specialized care. Her esteemed board positions at the CEO Roundtable, World Vision, Exim Bank, and MSD shape sustainable economic growth and social development. Her national role with International SOS ensures healthcare excellence. She is a passionate leader, a passionate advocate for the next generation, chairing the CEO apprenticeship program known as the CAP, and she is and has founded the Dear Girl Child BMK Mentorship Initiative. She is a renowned speaker that inspires audiences both locally and globally. She's bolstered by a certification from the Harvard Business School. She's recognized as the most inspiring female corporate leader. She is a wife, a mother of 3, and she is also known for her resilience and her humor. Mabibi na mabwana, ninazungumzia kinara, kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye miaka 20 akiwa anafanya mabadiliko, akileta mabadiliko kwenye sekta ya afya hapa Tanzania pamoja na Uingereza. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa CCBRT, na miongoni mwa kazi anazozifanya
anawezesha watoto wa kike wanaokuja kuhakikisha kwamba wanampata, tulijitahidi sana, wanakuwa na wanaleta ukusudi, wanakuwa na utayari, lakini pia wanakuwa na imani kwamba wataweza kufika pale ambapo ndoto zao zinawapelekea. Mabibi na mabwana, ninayemzungumzia ni Brenda Msangi. Makofi kwake tafadhali. Na Brenda Msangi atakuwa anaendesha mada yetu jioni hii ya leo. Brenda Msangi. Another round of applause, ladies and gentlemen. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa nguvu, mwanamke kinara, mfano wa kuigwa, balozi ambaye amekuwa anahamasisha na kuelimisha tatizo la fistula Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri wa Teknolojia, Habari na Mawasiliano, Mheshimiwa Nape Nnauye, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mwanaidi Ali Khamis, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, kaka yangu Albert Chalamila, Mwenyekiti wa Bodi ya Mwananchi Communications Limited, Leonard Mususa, na Mkurugenzi Mtendaji wa Mwananchi Communications Limited, Bakari Machum, lakini vile vile nikitambua Mkuu wa Wilaya wa Kinondoni, Mheshimiwa Saad Mtambule, pamoja na balozi wa Marekani nchini Tanzania, Mr. Michael Battle. Viongozi mbalimbali mliokuwepo hapa leo jioni hii, wanawake wa nguvu, wageni waalikwa. Kwanza kabisa nianze kwa kusema kwamba namshukuru Mungu kwamba leo imefika hatimaye. Huu ni mwaka wa 4 ambao tumekuwa tunaitwa hapa kusherehekea pamoja na Mwananchi Communications Limited. Mheshimiwa Rais, unanifanya niendelee kujivunia sana kuwa mwanamke. Na leo wakati napitia habari, vyombo vya habari, nilikutana na ujumbe wako wa siku ya leo ya kwamba sisi wanawake ambao tumepewa dhamana ya uongozi tunatakiwa tuwe mifano na chachu kwa mabinti wa kike ili na wao watamani kuwa viongozi. Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie kwamba mimi hilo nalitekeleza tena kwa hali ya juu kabisa. Niwashukuru sana Mwananchi Communications Limited kwa kuendelea kuwa mfano wa taasisi ambayo inapepesha bendera ya sisi wanawake. Katika zile hadithi 217, Mheshimiwa Rais, mimi nilikuwa ni kati ya zile hadithi za kwanza, na nakumbuka nilikuwa kwenye panel discussion pamoja na dada yangu Ruth Zaibuna wa NMB pamoja na Ana Bahati. Kwa hiyo nashukuru sana, huu ni mwaka wa 4 bado tuko pamoja. Mheshimiwa Rais, count her in kwangu mimi inaanza kwenye level ya familia. Na hii inaonyesha kuna umuhimu sana kuwekeza kwa binti wa kike. Kipekee kabisa ningependa kuwashukuru wazazi wangu, Mzee Timon Msangi na Mama Theuda Msangi, ambao wamewekeza sana sisi kwetu mabinti wa kike. Kwa niaba ya wazazi wote, kwa kweli tunawashukuru sana. Dada yangu yuko hapa, hiyo lazima nichomekee. Dada yangu Anita Msangi yupo, yeye ni mkurugenzi wa marketing pale Serengeti Breweries. Kwa kweli sisi ni mfano kwamba wazazi mkiwekeza kwa binti wa kike wana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Mheshimiwa Rais, leo nipo hapa ku moderate majadiliano na viongozi mbalimbali, wabobezi kwenye sekta zao, ambazo tutasikia safari zao na maoni yao yakikita kwenye kauli mbiu hii ya siku hii ya leo ya count her in. Basi bila kupoteza muda,
Naomba nianze kuwaita mmoja baada wengine. Naomba tu kuchomekea hapo Mheshimiwa Rais kwamba niliambiwa kwamba leo Brenda usifanye iwe too formal. Watu wawe relaxed to have a conversation. Basi nitaanza na kumintroduce panelist wa kwanza. Mwanamke wa nguvu. Unaweza ukajichanganya leo hajavaa mambo yake yale. Dr. Anna Peter Makalala. Wakati ninasoma Mheshimiwa Rais utaniwe radhi, nitaomba nisome bio yake kwa ufupi kwa lugha ya Kiingereza. Dr. Anna Peter Makalala, the Commissioner General of Immigration Services, Tanzania, is a holder of Doctorate of Business Administration, DBA, from the University of Gloucestershire, UK, specialized in the area of international human migration and development, specifically highly skilled migrants and their contribution to the national development in the country of origin. She has a vast experience in the field of training, especially in the curriculum development, capacity building, and the security at entry points. Most importantly, she serves as the commandant of the Tanzania Regional Immigration Training Academy, TRITA, Moshi in 2016. Leo ameniruhusu nimwite dada Ana. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima naomba dada Ana ukaribie mbele. Wakati dada Ana, afu na nyinyi wengine msije mkajichanganya mkamwita dada Ana, sawa? Huyu ni mimi tu leo nimepewa hiyo dhamana. Naomba nimkaribishe speaker wetu au samani panelist wetu wa pili, Dr. Obina Anyalebechi, the Managing Director of Serengeti Breweries Limited in Tanzania, who has over 16 years career in the fast-moving consumer goods sector, demonstrating expertise in marketing, customer marketing, and commercial functions across various continents and multinationals. With notable roles at Diageo PLC, including positions in Great Britain, Nigeria, Ghana, Obina has consistently elevated brand building, customer service, and data-driven commercial execution. His leadership extends to empowering youth and women, fostering inclusivity, and promoting a greater good. He holds a veterinary medicine degree from the University of Nigeria. He's also an alumni of many well-known business schools and executive programs from Harvard, Yale, and IMD. He's committed to continuous learning and ethical success. His mission centers on sustainable and transformative change and catalyzing potential. Kaka Obina, Oga, come now. My brother, karibu. Wakati Obina anajiongea mbele, naomba niende kwa kinara mwingine hatari, Miranda Neyman. The unstoppable force for good. She is the founder of Empower, a Tanzanian consulting firm driving growth across Africa. This Forbes acclaimed leader empowers people, strengthens businesses, and builds the next generation through GenM, partnering with universities to cultivate 21st century skills. Beyond Empower, Miranda's expertise fosters strategic growth and social impact on boards like CRDB Bank and CCBRT Hospital. Huyu bosi wangu, inabidi kidogo nimfagilie. She champions female entrepreneurship as chair of AWEC and fosters global learning within the EO. Fueled by nature and family, Miranda strives for a just and thriving world. Karibu sana, Miranda. Anayefuatia ni another power woman, Masha Makata Yambi. Yeye ni Executive Director of the local chapter of the UN Global Compact Network Tanzania, GCNT. She is a scientist with over 25 years of experience in health management, planning and policy, and corporate affairs.
She brings over 10 years of experience working with the #1 world-leading fast-moving consumer goods company, championing scientific and corporate affairs while pushing the agenda of creating shared value for sustainable development. She is passionate about sustainability and environmental protection for a secure future. She enjoys living a purposeful and meaningful life. Karibu sana, Masha. Basi kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais, nitajiongea pale ili tuweze kuanza majadiliano. Hello? Hello? Okay. Obina, you're the only man in this village. Yes. Karibu sana. Asante sana. Naomba kwanza nianze na dada yangu Ana. Dada Ana, unajua katika watu ambao huwa ningependa sana kusikia safari yao, unajua ni mara chache sana unakuta kiongozi mwanamke kwenye ulinzi na usalama. Sasa hebu tupeleke kwa ufupi, lakini napotaka utufikishe ni kwamba kupitia wewe story yako unawezaje sasa kuhamasisha wanawake wengine? Maana yamkini kuna binti wa kike, kuna girl child huko anatamani lakini hajui aanzie vipi. Kwa hiyo karibu sana dada Ana, naomba utupeleke kwenye story yako kwa ufupi. Kwanza, je, ni kitu ambacho ulikuwa tangia huko mdogo unataka uwe au umefikaje na kuingia kwenye hiyo sekta? Karibu sana Ana. Asante sana kwa swali zuri Brenda. Labda nitakuwa naongea kwa ufupi zaidi bila kuzunguka. Kwanza kabisa na kusema ukweli, sikuwa nimeplani kwamba siku moja nitakuwa askari. Mimi nilikuwa natamani na kufanya kazi nyingine. Nilitamani kuwa medical doctor. Napenda sana masomo ya science ikiwepo biology. Lakini siku zote kama tunavyosema katika maisha, tuna utilize opportunities ambayo inakuja before you. Katika kusoma na nikaenda, labda nitoe a little bit history of my education. Mimi nimezaliwa Musoma, lakini wazazi wangu wanatoka Ruvuma, na nilisoma hapa Dar es Salaam Mbuyuni Primary School, then nikaenda Jangwani. Lakini nilipenda masomo ya sayansi, lakini nilivyoenda A-level nilibadilisha mfumo. Kwa hiyo katika kumaliza nilienda kusoma Mzumbe, na katika kutafuta kazi sasa ile ndoto yangu nilibadilisha kutokana na opportunity ambayo ilikuwa mbele yangu. Nafasi za kazi zilitangazwa, nikazunguka, lakini ile siku ya mwisho kabisa before deadline nikapeleka application yangu. Kwa hiyo baadaye nilijiunga, lakini ilikuwa ngumu kwa sababu unakuwa na marafiki ambao wana mtazamo tofauti, kwa sababu by then when I was young watu mnapenda kusuka nywele mpaka mgongoni, unavaa hivi na nini, lakini sasa ukienda chuoni kule unanyoa upara kabisa, alafu unavaa buti la jeje.
Sasa lile buti unaangalia maisha umeyabadilisha kabisa, yani kwamba ulikuwa hivi unakwenda kuwa kitu kingine. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia vitu vidogo na nini, lakini nilibadilisha maisha moja kwa moja nikaenda kule. Ni kitu ambacho sikutegemea kwenye maisha kwamba siku moja nitakuwa askari. Asante sana. Sasa unamhamasisha vipi huyu binti wa kike, kwa sababu kuna binti kweli wa kike yupo, labda ungempa ushauri gani kama anataka kwenda sasa kwenye hiyo sekta yako ya ulinzi na usalama? Asante sana. Mimi kitu ambacho naweza kuwasa au kuwaambia wasichana katika maisha, wasiangalie tu kwamba unajua unaweza ukawa na plan ya kuwa nani, ya kufanya kitu fulani, lakini ikashindikana kutokana na mazingira au opportunities ambazo zipo. Kwa hiyo na waasa wasichana, chochote ambacho kinatokea mbele yake, lakini kikubwa zaidi ni lazima wajitahidi katika kupata mafunzo au elimu ambayo inaweza kumwezesha kufanya jambo hilo. Mimi na encourage wengi sana sasa, yani unajua katika nchi ulinzi na usalama sio swala la wanaume peke yake, ni swala la wanawake wote. Na kitu cha kujivunia Tanzania, commanding in chief ni mwanamke, na mnaona nchi ipo imara na tupo salama. Kwa hiyo kwa kweli ukiangalia yeye ndio anatu-inspire number 1, na sisi wengine tunamshukuru kwa kuendelea kutuamini kuweza kufanya kazi, kumsaidia kazi, ili na wengine pia chini yetu wajue kwamba wanawake tunaweza. Asante sana. Naomba niende kwako Dr. Obinna. Dr. Obinna, katika makampuni ambayo yamekuwa very intentional kumleta mtoto wa kike kwenye manufacturing industry ni Diageo. Sasa hebu tupe hiyo mikakati, hizo strategies ambazo kampuni nyingine inaweza ikajifunza kutoka kwenu, kwamba mliweza vipi na unatoa ushauri gani sasa kuweza ku-encourage other companies na wenyewe waweze kutoa kipaumbele kwa binti wa kike. Okay, thanks a lot, Brenda, for that question. I think, so for us at Serengeti Breweries, we belong to a global organization called Diageo. Globally, we do have a strategy. One of the pillars of our Society 2030 strategy is called championing inclusion and diversity. Within that pillar, every market that operates everywhere in the world, including in Tanzania, that works with our company, you basically would have clear goals and targets. So what I would always say to most companies who are trying to drive things like this is to make sure first that you understand where you are. So you need to do an audit to understand the diversity statistics in your organization across functions, across different work levels, and then set a very ambitious target for yourself. What we did, so globally we have an ambition that by 2030, 50% of all the leadership roles in our business globally will be managed by women. And therefore, every market, in Tanzania, I have a target. So when I'm reviewing with my bosses, it's one of the things that I review. We in Tanzania, as of today, if I look at our senior leadership roles, 42% of them are occupied by women. And the goal is to get to 50 by 2030. Now, how do you do that? So beyond just having a strategy, it's now how you execute that strategy that's important. So how do you cascade those targets across the functional leaders and different players in your organization? First off, you need to have a clear recruitment strategy. So how do you bring the girl child into your organization? One of the things we do is that we ensure that during the shortlisting process, 50% of the candidates that are shortlisted for every role in our organization must be women. Because if you don't do that, then you basically limit the amount of women you can get into your organization. The second thing really is when you then attract the female gender or talent into your organization, how do you retain them? What policies do you then have in place to retain them?
At Serengeti Breweries, I will talk a little bit about a few things that we do. So the first thing is we've got a very, very progressive leave policy, maternity leave policy. So for our women, when they get pregnant and they need to go on maternity leave, it's 6 months and it's paid for completely by the company. This is something we do to retain the female gender that we attract into our organization. The other thing that we try to do in our organization as well to sort of retain talent is what we call our flexible working philosophy. Because for most married women with families, they need a lot of time to spend with their families as well. So we've got a flexible working policy that ensures that you can resume an hour later than 8 o'clock, or even resume an hour earlier than 8 o'clock, so you can close earlier or close later and go home. And then for those in our organization whose role allows them to work remotely, that is working from home, you are allowed to work 40% of your time from home. So we have colleagues who only come to work 3 times a week to the office physically, so they can work from home within familiar environments and also take care of their families. The other thing that we've done, and I'll wrap up here because I know we don't have a lot of time, but the other thing that we've done is to identify specific parts of our business where it is difficult to find female talent. And there are 2 departments in our business. One is in sales. And the reason is because in sales, you have to post people all over the country. You can move someone to Bukoba, move someone to, Kigoma and the rest. So it becomes a bit limited for women to go to every part of the country. The other part is our supply chain organization, working in our factories. Now, to bridge that gap, we chose to focus on supply chain. And we built a program called the STEM program, where we are trying to attract women who have studied sciences into our supply chain business. And over the last 3 years, we've had 2 cohorts of that program. We have employed 19 women who we trained and have given them, all of them, employment. In fact, in Moshi, we do have a $20 million investment in our spirits line, and it is operated by the bulk of the women that we have trained, 100%, end to end. This is one way to demonstrate that you can recruit women into your organization and retain them successfully. The final thing is also to demonstrate to people what is possible. So our biggest brewery, our biggest site in Tanzania is our Moshi site. And that site is run by a female colleague of mine, Alice Kilembe. And that's one of the things that we do to demonstrate to people that this is possible. Our master brewer, believe it or not, every single beer we make in Tanzania or spirit that we make, the person who certifies and who can update the recipe and all of that is a woman. And these are things that we are doing to demonstrate that you can put a girl child in strategic roles, give her the empowerment, and she will completely excel. So these are some of the things that I would encourage, other companies to do. It requires investment, so you have to be ready to put the investment, not just to say you've got a strategy and a target, but you have to be ready to put the investment to support those initiatives. Asante sana Obina. Kwa kweli huyo master brewer inabidi apewe maua yake kwa niaba ya sisi wote hapa. Miranda, naomba tuje kwako. Katika watu ambao nawafahamu ambao they are so passionate kumenta either the entrepreneurs, upcoming entrepreneurs au viongozi wajao, ni wewe Miranda. Sasa tuambie umuhimu wa kuwa na hizi programs za mentorship kwa hawa upcoming entrepreneurs au ndo startups na girl child ambao nataka kwa kiongozi. Tuambie umuhimu wa hizi mentorship programs. Karibu. Asante, Madam Moderator. In a nutshell, mentorship yields growth. And when we focus on mentorship, we build the confidence of a young woman or a young man, and we help them to be more successful. If we look at some studies, maybe the African Development Bank looked at women-led SMEs, and they are far more successful
both top line and bottom line, so more revenue when they are mentored, these businesses. What happens during mentorship? It can be formal, it can be informal. If it's a formal process, often an organization will set this up, and I'm sure a lot of you are part of mentorship programs in your organization. It will help you to learn from other people's mistakes, which is very important because then you can avoid those mistakes. Mentorship also opens doors for you, so it allows you into spaces that you might not be able to see. And also, it's a safe space where things can be discussed and solved, and those safe spaces are very rare, Brenda, as you know. On the informal side, I think all of us should have a mentor, and we should be seeking that person to give us guidance, to ask us tough questions, to push us to the next level. But in turn, I always say we need to be ready to be pushed up, but we also need to pull up. So we need to think about who are we also mentoring. At Empower, we do have a program in the universities, as you mentioned before, also with 50% women. It is about building future leaders, the mindset of an entrepreneur, to be more employable. With 21st century skills, these young people are leading for the future. So it is absolutely imperative. It builds confidence, and therefore we grow as individuals and organizations. Asante sana Miranda. Dada Masha, kwa nafasi yako ya ukurugenzi mkuu wa Global Compact Network hapa Tanzania, najua una takwimu za kutosha at a global level. Naomba utupe hizo takwimu, alafu tuone role gani taasisi au corporates zinaweza zikafanya kuhakikisha kwamba tunajumuisha mtoto wa kike. Karibu. Asante sana. Well, takwimu zinatisha in terms of jinsi ambavyo haziko vile tunavyofikiri zipo. Tumepata taarifa kutoka kwa wenzetu. I think ni mfano wa kuigwa tuliposikia kuhusu presentation ya the earlier keynote speaker, or rather the sponsors, kwamba GGM wanaenda kwenye 50-50 so as Mwananchi communication. Lakini tukipata taarifa globally, we need to understand kwamba katika hizo boardrooms, tukiongelea kwenye boards, wanawake ni asilimia 16.9 hadi. And those positions ambazo tunaongelea kwamba wale wenye at least fani ya finance, tunaongelea asilimia 5.3. Lakini vile vile tunaambiwa kwamba the chief financial roles tunaongelea ni asilimia 12, at least ni 3 times those of the CEOs. Okay? Kwa sababu CEOs tunaambiwa kwamba wanawake CEOs globally tuko ni asilimia 4.4. Okay? Lakini vile vile tuende kwamba katika hilo tuone kwamba ni issue kubwa sana pale ambapo the women empowerment principles are not being run with as we embraced. Na tunaona kwamba tunajitahidi mbele nyuma katika global level kutoa maazimio na makusudio ya vitu mbalimbali, tuseme ni kama tools za kutusaidia jinsi gani tuenende kufikia hizo na kuziba hiyo gap. Tukienda kwenye issue nzima ya gender equality guide ambayo tumeitoa recently, na hii imetokea kutokana na kwamba mwaka jana ni kama tuseme tulifika nusu njia ya zile SDGs, Sustainable Development Goals. Na tulivyofika hapo tulitegemea kwamba data zitupe mrejesho kwamba at least basi tuko nusu njia, basi pia tumefika nusu percentage ya hizo different goals. Lakini it was so disheartening. Globally tulikuwa tunafika asilimia 15 tu ya all the SDGs ndio zilikuwa on track. Asilimia 48 zilikuwa off. Lakini the rest were like stagnant. Tulikuwa tumefika hatuendi popote. Sasa tukaona kwamba we as the leaders in the sustainability space, we needed to come up with at least fewer and simpler ways
to guide companies ambazo zitasaidia kufika kule tunakotaka tufike by 2030. We came up with what we call it Forward Faster. And this Forward Faster is looking into at least 5 areas. And the 5 areas include also gender equality. Also it includes living wage. Tuwape basi watu mishahara wanaweza kuishi. Lakini pia ikaangalia water resources. Na water resources ni kwamba jinsi ambavyo tunaona mabadiliko ya tabia nchi, tunaharibu pia maisha yetu ya baadaye. Tunaambiwa come 2050 yawezekana kabisa tukawa hatuna maji lakini tukawa tuna mafuta, which is so scary. Lakini tukaona kwamba another area ni kuangalia issue nzima ya the environment, climate action. And the other one, which again majority of here, the corporate world, looks into it, ni issue nzima ya investment and finance. Kwa hiyo katika Forward Faster tukilenga maeneo hayo, tunaweza tukabadilisha hata hizi data ambazo tunaambiwa kwamba ziko nyuma sana. Sawa sawa. Asante sana Masha. I think akati tunamalizia sasa, naomba kila mmoja awe na ujumbe wake wa usiku huu wa leo. Nianze na Dr. Anna, karibu sana. Asante sana. I will urge women to come forward and to look at the education opportunities and the training opportunities in order to have or to build their capacity. This will help them to make good decisions when they do all the way of doing things. So like in military institutions nowadays, we don't use muscles or body muscles. We use brain. So technology or soft skills is very important. So women should come forward, and education and training should be key place for them to move forward, to develop. Thank you very much, Dr. Anna. Dr. Obina. Okay. My message would really be to the girl child. I really want the girl child to dream big. Because, you see, the one thing you have in life which no one can take away from you really are your dreams. So do not hold yourself back. Dream extremely big. Because the reality is that ambition and dreams, they have no gender. Anybody, male, female, you can dream very big. And if at all you need any inspiration, just look at the women who are on this stage. And obviously, Her Excellency. You know, this is enough validation for you. Thank you, Obina. On that note, can you also talk to the boy child? Because the boy child also needs to be ready, needs to have empathy, needs to know how to deal with the girl child whom ambao tunamuinspire. So one word for the boy child. I think it starts from the home front. As a father to 2 boys, I think helping the boys understand, you know, that we need to break all the, you know, old structures and ways of thinking around, you know, what is the role of a male child versus the role of a female child. It starts from the home. And, you know, men should learn to mentor young boys as well, to continue to inspire them, to create a safe space and a, you know, a stable environment for the girl child to flourish. And the last thing for me is just for parents, invest, over-invest in that perspective to help your male child support the female child as well. Asante sana, Dr. Obina. Miranda, one word for us. I'm fortunate enough to be the mother of a boy child, and so he's seen what kind of mother he has, and I hope he'll be looking for that kind of wife. But my takeaway or message I would want to leave is with the women in this room today, about believing in yourself, dreaming big, but also taking action against that dream. I'll give you an example. A lot of women will reach out to me and say, I'm really ready to join a board. Can you help me to join that board? I say, have you seen an advert in the paper? Have you applied? The Office of the Treasury Registrar put an open note for women like you in this room to come and serve and support our government to be more productive and to bring our private sector knowledge. How many of us have applied in this room?
Can we have a show of hands? Let us take action. Let us believe in ourselves. Let's take risks. Let's be bold, because that's how we move things forward. Thank you. Asante sana Miranda. Dada Masha, one last word for us. Asante sana. Well, when we hear about sustainable development goals, we tend to feel that it is for them. We tend to feel that it is for the government to move it. We are making the global goals a local business. And this is all about making sure that we do not just focus on the counting in of the girl child, but rather them both. We count them in so that they are able to grow together, to experience the leadership roles together. Because the journey that they take, it's always good when you reach at the end, you are together, rather than he is far back and then you are from there, and then you don't have the one to play together. So the playing together means also leading together, raising the family together, and making the nation better than today. Thank you. Asante sana. Basi naomba niwashukuru sana panelists wetu. Tunaomba tuwapigie makofi panelists wetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutusikiliza na wote. Asante. Mabibi na mabwana, makofi pia kwa mwendesha mada Miss Brenda Msangi, mkurugenzi mtendaji CCBRT. Asante sana kwa wazungumzaji wetu, wachangia mada. Tunawashukuru. Makofi yaliyoshiba tafadhali. Rising women, makofi yaliyoshiba tafadhali. Jamani, hatupigi makofi ya kichoyo, sio mwaka huu, sio karne hii. Tumesikia dream big, lakini take action. Uwe una ndoto lakini usibaki hapo hapo. Uwe na mikakati, jipange, hakikisha haubaki kwenye ndoto. Na kitu kikubwa labda cha kuwafikirisha, pale unapokuwa una ndoto, ndio tunazungumzia ndoto zetu sisi wenyewe, lakini je, siku hii ya wanawake duniani tunafanya nini kuhakikisha kwamba tunamnyanyua pia yule ambao labda hayuko humu ndani na hajapata fursa ya kusikiliza haya mazungumzo? Je, ninavyonyanyuka ninamnyanyua vipi na mwingine ambaye labda kwa namna moja au nyingine hajapata fursa ya kusikiliza haya mazungumzo? Tuhakikishe kwamba tunavyonyanyuka tunanyanyua na mwingine pembeni yetu. Kila mmoja akimnyanyua mwingine tunakuwa ni jeshi zito sana, jeshi kubwa, au sio? Ndio, hapana? Je, ni nani hapa mnyanyuka bila kunyanyuliwa na mtu mwingine au kushikwa mkono? Wote tumenyanyuliwa na tumeshikana mikono kufika hapa tulipo. So tuendeleze hiyo practice, tuendeleze na tuhakikishe kwamba ni kweli hamna msichana au mwanamke anaachwa nyuma. Haitegemei yuko wapi, hata wale ambao wapo pembezoni mwa miji, tuhakikishe kwamba nao tunawazungumzia na wanapata fursa ya kufanyia kazi ndoto zao. Makofi tena kwa panel yetu jioni hii ya leo. Asanteni sana kwa experiences zenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea na shughuli yetu ya leo. Ningependa kumkaribisha kwa kusema maneno mawili matatu, kumkaribisha Waziri wa Teknolojia, Habari na Mawasiliano, Mheshimiwa Nape Nnauye, azungumze nasi kidogo, lakini pia tungependa kumwomba atunuku vyeti vya shukrani kwa wawezeshaji wa Rising Women 2024. Makofi kwake tafadhali. Mheshimiwa Nape Nnauye, nitasoma majina labda ya wanaopokea shukrani, alafu moja kwa moja tutawaomba mje stejini kupokea tuzo, kupokea mkono wa shukrani. Nitaomba wawezeshaji wetu waje moja baada mwingine. Tuhakikishe kwamba ninapotaja jina lako tunaomba mwakilishi aje haraka iwezekanavyo stejini.
tunaomba moja baada ya mwingine mtakuja stejini haraka iwezekanavyo. Tunaanza na Anglo Gold Ashanti, makofi kwao tafadhali, mkono wa shukrani. Anglo Gold Ashanti, tunaomba mwakilishi aje stejini haraka iwezekanavyo. Nitaomba mwakilishi wa Serengeti Breweries awe tayari. Mwakilishi wa Serengeti Breweries, naomba ukae tayari, karibu sana. Serengeti Breweries. Serengeti Breweries, naomba uje stejini. Wawezeshaji wetu ninaomba niwakumbushe tafadhali, mtapanda hapa lakini nitaomba mshuke kutokea ngazi hizi hapa kushoto kwangu. Asanteni sana. Ninaomba mwakilishi wa Tanzania Commercial Bank aanze kukaribia stejini tafadhali. Tanzania Commercial Bank aanze kukaribia stejini. Kwa sasa hao ni Serengeti Breweries. Asanteni sana kwa uwezeshaji wenu. Tanzania Commercial Bank anakaribia stejini. Nitaomba mwakilishi wa NBC Bank awe tayari tafadhali. Asante sana NBC Bank, naomba ufike stejini tafadhali. Naomba CRDB Bank Foundation mkae tayari, sogeeni, msogee stage tafadhali. CRDB Bank Foundation, please move closer to the stage. Thank you very much. On stage is NBC Bank. Asante sana, makofi kwao tafadhali. CRDB Bank Foundation, makofi kwao tafadhali. Ninaomba niwakumbushe pia kwa mara nyingine tena, mtapanda kwenye hizi ngazi hapa na mtashukia kwenye hizi ngazi kushoto kwangu. Asanteni sana. Baada ya hapo tunaomba DMA mtakuja tayari. Baada ya DMA naomba NMB Bank muwe tayari. Baada ya NMB Bank nitaomba ZBC muwe tayari. Baada ya ZBC ninaomba N-Focus muwe tayari. Naomba wote ambao nimesoma majina yao mkaribie stage tafadhali. Wote ambao nimesoma majina yenu tafadhali karibieni stage. Stejini kwa sasa ni DMA, makofi kwao. Baada ya DMA tuna NMB Bank, makofi kwao tafadhali. Baada ya NMB Bank tuna ZBC. Baada ya ZBC ninaomba N-Focus, representative wa N-Focus. Baada ya N-Focus ninaomba representative wa KPMG. Representative wa N-Focus tafadhali wahi kidogo stejini. N-Focus KPMG, naombeni muwe tayari. KPMG karibieni stage tafadhali. Baada ya KPMG tutakuwa na Superdome. Baada ya Superdome tutakuwa na tukio. Asanteni sana N-Focus. Sasa hivi KPMG wanapokea mkono wa shukrani. Hao ni KPMG. Asanteni sana KPMG. Superdome. Karibuni stejini Superdome. Naona wa Superdome hajafika, lakini asanteni sana Superdome kwa mchango wenu. Tukio. Asanteni sana, makofi kwao tafadhali. G4S. Makofi kwao tafadhali, wanaingia full gwanda. Makofi kwa G4S. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa Nape,
hao ndio wawezeshaji wetu wa Rising Women 2024. Asante sana. Naomba tuwapigie makofi tena waliopata tuzo mbalimbali. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natambua uwepo wa naibu waziri, uwepo wa mkuu wa mkoa, uwepo wa balozi wa Marekani, lakini uongozi mzima wa Mwananchi Communication, viongozi mbalimbali mlioko katika ukumbi huu wa leo. Wanawake oye! Kuna sauti hazitoshi. Wanawake oye! Haya, na wanaume tuliobahatika kuja jioni ya leo oye! Inaonekana wanawake wameshinda. Mheshimiwa Rais, nianze kwa unyenyekevu sana kukushukuru kwa kuamua usiku wa leo, jioni ya leo, katika siku muhimu kwa wanawake duniani na Tanzania, kuamua kutumia muda wako na sisi. Najua ziko shughuli nyingi ungeweza kuamua kwenda, lakini Mheshimiwa Rais umetupa heshima. Mimi na wenzangu kwa unyenyekevu mkubwa ndani ya chumba hichi tunakupigia makofi kukushukuru kwa kutenga muda wako kuja kushiriki na sisi. Lakini kwa haraka ni washukuru kampuni ya magazeti ya Mwananchi kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Mheshimiwa Rais, kwa wanahabari, bad news ndio news, lakini Mwananchi wamethibitisha kwamba hata good news zinaweza kuwa news kabisa. Kwa miaka 3-4 sasa wamekuwa wakiandika habari njema juu ya namna ambavyo wanawake wanaweza kuchangia katika shughuli mbalimbali za maendeleo, na habari hiyo ndio leo imetuleta usiku wa leo. Imethibitisha kwamba Watanzania pamoja na habari za udaku, lakini pia wanapenda habari serious zinazogusa maisha yao. Kwa Mwananchi mmeongoza na mmetuonyesha kwa vitendo kwamba inawezekana. Mwananchi nawashukuruni sana. Niwapongeze wote ambao mmekuja usiku wa leo. Asanteni kwa heshima ya kuja kwenye ukumbi huu, na naomba tujipongeze kwa makofi mengi. Mheshimiwa Rais, kazi yangu ni kukukaribisha hapa, na watu wote hawa wanasubiri wewe uje hapa ufanye mahojiano, ambayo ndio neno ambalo hawa na wote wanaotusikiliza na dunia kwa ujumla wake imehamia the Dome hapa, wanataka wamsikilize mwanamke wa shoka kutoka Tanzania. Mheshimiwa Rais, wakati na kukaribisha niseme neno moja. Wakati nimepata mtoto wa kwanza, nilikuwa natamani siku moja mke wangu aniachie nimlee kwa muda hivi, nimtunze kwa siku walau mdogo. Kwa nikamwambia niachie kila kitu, maziwa, chakula na vitu vingine. Sasa mimi nikakariri kwamba mtoto akilia unamnywesha maziwa. Kwa mara ya kwanza akalia, nikampa maziwa akanyamaza. Mara ya pili alipolia nikampa maziwa akayakataa na akaendelea kulia. Nikampigia mamake, nikamwambia huyu bwana ana matatizo. Akaniambia kilio cha kwanza kilikuwa cha njaa, kilio cha pili ni cha usingizi. Jicho la baba halikuona, halikutofautisha vilio. Mimi nilijua akilia we mpige maziwa basi ataendelea na maisha. Mheshimiwa Rais, huu ni uthibitisho kwamba jicho la mama linaona zaidi ya jicho la baba. Toka Mheshimiwa Rais umechukua uongozi wa nchi yetu, jicho lako limeona mbali sana, na ndio maana Watanzania walioko hapa na walioko majumbani wanaofuatilia wanakupongeza na kukuunga mkono kwa namna ambavyo jicho lako liliona, likaona jinsi ambavyo nchi yetu inahitaji kupumua kwa wanahabari. Ukatuagiza tufanye mapitio ya sheria na kanuni zake
matokeo ya kazi nzuri hiyo ndio maana mwananchi leo wako hapa wanapumua. Mheshimiwa Rais, umeleta uhuru mkubwa wa wanahabari katika nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Rais, jicho lako, jicho la mama, kwa kutambua kwamba nchi yetu inahitaji demokrasia pana na maridhiano, ukaanzisha falsafa yako ya maridhiano, kuvumiliana, falsafa ya 4R imeipeleka nchi yetu mahali pazuri. Leo tunakutana, tunacheka hata na wale ambao tulikuwa hatucheki pamoja. Jicho la mama liliona mbali sana, ukafungua demokrasia. Dunia leo inakupongeza kwa kazi hiyo. Inawezekana ningekuwa baba ningedhani mtoto anatakiwa maziwa peke yake, lakini mama uliona, umefungulia demokrasia. Hata watani zetu leo wako barabarani, wakichoka wanaenda kulala, na juzi ukasema andamaneni, tutawalinda, mkimaliza nendeni mkalale. Angekuwa baba sijui kama ingewezekana, lakini mama uliona, umeruhusu. Mama uliona kwamba nchi yetu inahitaji kufungua milango duniani. Ndio maana uwekezaji umeongezeka kuliko wakati mwingine wowote. Na ndio maana Rais, tuko tayari kukusifu, tuko tayari kukuunga mkono. Na leo siku ya wanawake duniani, sisi na wote wanaotutazama tunasema mama, umeupiga mwingi, umeweza na umeweza tena. Sisi tunakuombea kila laheri. Wote walioko hapo kuwasikiza, wote wanakutakia kila laheri. Tunakuombea afya njema, tunakuombea maisha marefu, uendelee kutuongoza Watanzania, uendelee kuthibitisha kwamba kina mama wanaweza. Leo Watanzania, they are proud, wana rais mwanamke na ameweza. Na ndio maana tuko jioni ya leo, Mheshimiwa Rais, kuja kusherehekea siku ya wanawake duniani pamoja na wewe, na tuko tayari kusikia kutoka kwako. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kukukaribisha, na wakati unakuja, hebu bendi mleteni mama hapa, sijui wapo pale. Mama aje hapa sasa na machumu, karibuni hapa, na tuko tayari kuwasikilizeni. Hebu tuongeze makofi na vigelegele kwa wingi kabisa. Makofi tena mpaka rais atakapoenda kukaa kwenye kiti chake, sababu bendi wako mbali. Makofi tena mpaka rais atakapoenda kukaa. Asanteni sana. Sasa tutulie, tuwe kimya, tufuatilie mazungumzo haya. Asante. Tunapokwenda kumpumzisha, tunaweza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, karibu katika mazungumzo yetu ya ana kwa ana jioni hii, tukiadhimisha siku ya wanawake duniani kupitia jukwaa la The Citizen Rising Woman, ambayo ni tunasema awamu ya 4 au ni mwaka wa 4 tukiwa tunafanya. Mimi naitwa Bakari S. Machum, mkurugenzi mtendaji wa Mwananchi Communication. Karibu sana mama. Nashukuru sana, asante. Nakushukuru sana ndugu Bakari, mnanisikia? Nashukuru sana. Wakati natoa lile tamko,
nilikuwa nimekumbuka mambo ya kutiana moyo huko kwenye mazingira yetu ya maisha. Wajua wanaume kama anafanya jambo anaelekea kushindwa, akienda kwa wenziwe anaambiwa mrume hujikaza, nenda mrume hujikaza. Kwa na mimi siku ile nikasema hapa mrume hujikaza. Bila kujua, bila kuwa na uhakika na kwenda kufanya nini, lakini nilisema ngoja nisimame niwahakikishie Watanzania kwamba aliyesimama hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimesema vile nikijua changamoto iliyoko na wasiwasi ulioko mioyoni kwa watu, kwamba ni mara ya kwanza kupatwa na hali ile tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo wengi waliingia kwenye hali ya shock, lakini anayeingia angekuwa jibaba lenye misuli angalau roho zingetulia, lakini anaingia mwanamke na vishungi vyake, anasema kwa wepesi zaidi, anatizama kama hataki. Kwa nadhani wasiwasi ulikuwa mkubwa zaidi kwa watu. Nikasema ngoja niwatoe watu kwenye hofu, sababu hofu ilikuwa kubwa sana. Nikasema ngoja niwatoe kwenye hofu, na ile ilikuwa ndio changamoto yangu ya kwanza. Nchi ina msiba, lazima ivuke salama, na aliyesimama lazima aoneshe kwamba kuna mtu amesimama na nchi inaweza kuvuka. Kwa hiyo ule ulikuwa ni mtihani wangu wa kwanza. Naam, umeweka vizuri sana Mheshimiwa Rais. Sasa nataka kujua ni nini hasa kilikusukuma uhisi hapa watu wanahitaji msimamo fulani, kwa sababu mapokeo ya jukwaa lile wakati ule na hata hapa ukumbini umeona leo, baada ya kusema aliyesimama hapa ni rais, wakati wanajua aliyesimama pale ni rais, lakini wewe kurudia yale maneno, kukawa na mlipuko wa furaha. Nadhani watu waliripuka kwa kujua kwamba kwa yale maneno tumepata mtu ambaye kweli atasimama na ataivusha nchi, na ndio maana kukawa na ule mlipuko. Na kilichonisukuma kusema, tayari kulikuwa kuna minong'ono, ataweza kweli huyu, hebu angalieni, kweli inawezekana, mwanamke kweli. Lakini nikamwambia aliyesimama hapa ni rais, lakini maumbile yake ya kike. Sasa rais haina agenda, rais ni rais tu, mamlaka ni mamlaka tu. Kwa aliyesimama ni rais mwenye maumbile hayo, sawa sawa na rais mwingine mwenye maumbile ya kiume. Kwa hiyo ndio hivyo, ndio tulianzia hapo. Naam, na nafikiri watu wa mawasiliano wanajua, wanasema mnapofanya mawasiliano kuna wale unaowalenga, alafu kuna wengine ule ujumbe pia unawafikia japo walikuwa not the intended. Kwa hiyo umetugusia kidogo hapo kwamba kulikuwa na minong'ono. Kwa hiyo kulikuwa na vita unapambana navyo. Unajua hofu isingeacha kuwepo kwa watu wote, kwa sababu kwanza tukio lilotokea hajawahi kutokea. Kupoteza rais akiwa madarakani ni shoki ya aina yake. Lakini pili, mwanamke ndio anaingia sasa kureplace. Na pengine huko nyuma ningekuwa labda tunaita mwanamke kidumedume, watu kidogo wangepata imani. Lakini nimekuwa mwanamke hasa, mwanamke kwa maana ya mwanamke. Kwa hiyo kidogo watu iliwapa hofu. Walikuwa na hofu. Bila kujua kwamba akili haichagui hivyo. Akili ni akili, whether iko kwenye kichwa cha kiume, kichwa cha kike, yategemea unavyoitumia. Naam, sasa Mheshimiwa Rais, tumezungumzia miaka mitatu iliyopita. Kuna kitu tumekiona ndani yako. Tunataka turudi nyuma miaka 60 na iliyopita, pengine 50, 60 iliyopita.
ni nini ambacho kimefikisha kuwa na mwanamke Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa rais kwa sasa. Character, yani ule ujasiri ule tuutafute kutoka kule nyuma. Historia inaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais ulizaliwa Januari 27 mwaka 1960 visiwani Zanzibar. Tulimsikia hapa mzungumzaji Kamishna Dr. Anna akisema hakuwa wala na wazo la kwenda kwenye askari, alitaka kuwa daktari. Wewe wakati unakuwa ulikuwa unatamani kuwa nani? Asante, swali gumu. Unajua enzi zetu wakati uko shule primary, uko sekondari ya mapema ile, wala huwazi utakuwa nani. Lakini nilipokuwa sekondari nilikuwa naona DRC walikuwa wana airline na ilikuwa ina perform vizuri sana ndani ya Afrika. Sasa ukiona wale air hostess wao wanavyovaa na vikofia na vialama, nilikuwa napenda sana niwe kama wale, sana sana sana. Lakini masomo yangu hasa ilikuwa science. Kwa hiyo kuna siku kakaangu akaniuliza, hivi ukimaliza kusoma unataka kuwa nani? Straight nikamwambia nataka kuwa air hostess. Akanambia mpumbavu mkubwa, kazi gani hiyo? Sasa katika kubishana akanambia hebu fikiria tena. Lakini baba yangu mzazi yeye alikuwa mwalimu na alikuwa anapenda sana mmoja kati ya watoto wake arithi kazi yake. Kwa alinipangia mimi, kwa bahati nilipomaliza form 4 Zanzibar kukaa kuna batch ya kwanza ya wanafunzi wa diploma ya ualimu. Kwa hiyo akanipangia kwenda kule. Kwa sijaamua nataka kuwa nani hasa. Basi nikaenda mpaka chuo. Lakini usiku ule ule nikatoroka. Kakangu akanambia hebu toka huko, rudi nyumbani. Nikatoroka nikarudi nyumbani. Basi nikabakia nyumbani. Kabakia kama miezi 2-3 hivi, ndio nikapata ajira sasa ofisi kuu ya maendeleo kama karani wa kawaida, na safari ikaanza hapo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo tunatoka na umegusia hapo kwamba utotoni, shule, sekondari, tunapokuwa tunasoma tukiwa wadogo, wakati mwingine hatuna uelewa mkubwa. Ni changamoto zipi unafikiri unakumbuka, nilipokuwa nikienda shule hiki kilikuwa kinanitatiza na ulifanya nini kukabiliana nacho? Okay. Nachokikumbuka kwenye shule ya msingi, kama alivyosema babangu alikuwa mwalimu. Sasa mimi nilikuwa mfano, tukifanya utovu wa adabu darasani, darasa ambalo mimi niko, akifika hauliza na sasa Samia njoo, na nikitoka ananitandika fimbo za kweli kweli. Akisha naambia wanafunzi, mmemwona huyu? Ndio. Anaitwa nani? Samia. Samia nani? Samia Suluhu. Suluhu mwenyewe ndio nani? Wewe nani? Mwalimu. Sasa mtoto wa mtu mwingine afanye ujinga kama huu, mtanijua mie nani? Kwa ilikuwa ni mfano wa kupata adhabu kwa kuweka nidhamu kwa wengine. Hilo siwezi kulisahau siku zote. Hiyo ni kwenye primary. Lakini nilipofika ngazi za chuo, chuo changu cha kwanza nilifanya advanced diploma in public administration, ilikuwa IDM Mzumbe. Mpaka mwaka 83 sikuwahi kutoka nje ya jiji la Dar es Salaam. Zanzibar, Dar es Salaam, nazunguka Dar es Salaam yote. Lakini nilipaswa niende Morogoro na nilikwenda mwenyewe peke yangu. Kwa hiyo nilipofika IDM chuoni, nikapokelewa, nikaangalia kile chuo kilivyozungukwa na milima, na unajua IDM iko kama kwenye kibakuli, juu ni milima tu. Sasa nikaa najiuliza, sasa hapa likitokea la kutokea na kwenda wapi? Nakimbilia wapi? Basi nikajiona naanza kulia. Nikalia bure tu, nafikiria nyumbani na kule niliko. Nakumbuka kulikuwa kuna matron Mama Komba. Kaja akasema, wewe Mzanzibari unalia nini? Sikumwambia nalia nini.
Basi akanibembeleza tu, nyamaza, wewe umekuwa mkubwa sasa, hamna kulia na nini. Basi nikaanza kukaa, nikazoea maisha ya chuo. Lakini nakumbuka siku yangu ya kwanza chuoni, nilikuwa kama ule mtoto mdogo anayekwenda shule siku ya kwanza. Si wanalia, na mimi nililia chuoni. Lakini nililia, nasema huku nilikokuja ni wapi? Likitokea na kwenda wapi? Huku nina nani? Kwa hiyo hilo nalo siwezi kulisahau katika safari yangu ya masomo. Lakini ukiacha hayo, nimeflow vizuri tu mpaka hapa nilipofika. Hebu tukae hapo kwenye hofu na kilio kile. Kimekujenga vipi baada ya kuona sasa kumbe nipambane na kivyangu? Kimenifanya nikue na nijue kwamba pale nilipofika sasa ndio nimefika na naweza kupambana na nisimame mwenyewe, na nilifanya kazi hiyo. Asante. Sasa Mheshimiwa Rais, tuelekee kwenye eneo la kazi. Kisoma wasifu wako unaonyesha kwamba uliwahi kuajiriwa kama karani, na umesema hapa dakika chache zilizopita katika Wizara ya Mipango na Maendeleo kwenye Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Wanaokusikiliza wanaona kutoka karani mpaka rais. Na sisi watu wa habari, nikivaa kofia yangu ya editor, tayari naona kichwa cha habari au kichwa cha kitabu hapo, kutoka ukarani mpaka urais. Mheshimiwa Rais, hii ni hadithi nadra sana kutokea. Ni nini yamekuwa mapito yako, ukiacha uliyozungumza ya shule na chuo? Sasa umeingia kazini kwenye ukarani, umefanya kazi mbalimbali, nafasi mbalimbali mpaka kufikia hapa. Ni nini hasa kimekuwa, tutumie neno la Kiingereza, kina kudefine kwamba mimi Samia Suluhu Hassan naamini katika hiki siku zote? Nashukuru. Ajira yangu ya mwanzo kama nilivyosema ilikuwa karani kawaida, lakini jinsi nilivyokuwa nikifanya kazi nilikuwa najiona kama pale nilipo sio pahali pangu. Lakini nilifanya kazi ile kama miaka 3 hivi. Lakini wakati nafanya kazi ile kulikuwa kuna watu wanakwenda kwa masomo ya juu, na walinitumia mimi kukusanya data na taarifa kuwapelekea kufanya PhD zao. Kwa hiyo ile kuweza kukusanya nikaziweka vizuri nikawatumia, ilikuwa inanipa moyo kwamba na mimi naweza kufanya. Lakini kama nilivyosema kwamba wakati naifanya ile kazi nilikuwa naifanya zaidi ya vile nilivyotakiwa kufanya, na nikajiona hapa sio pahali pangu, na ndicho kilinipa sasa moyo wa kwenda masomo ya juu zaidi ili niweze kuondoka pale. Kwa nilikwenda mafunzo mbalimbali ya IDM nje, Pakistan, India, na nilipotulia mwaka 88 nikaajiriwa na World Food Program, lakini nilikuwa kwenye mradi kule Zanzibar. Nikafanya kazi kule kwa miaka 9 ndani ya ule mradi. Na unajua ukifanya kazi kwenye mashirika ya kimataifa kuna experience kubwa sana unapata. Hata mwelekeo wako wa kazi ukirudi serikalini unajiuliza wanafanya kazi vipi? Unakuwa una mwelekeo mwingine kabisa wa kazi. Kwa baada ya miaka 9, nadhani kwa mwaka 97 nikamaliza nao contract. Nikarudi serikalini, lakini kama nilivyosema nikaona hapa kaliki, sioni kazi ya kufanya. Kwa hiyo nikaventure kuingia kwenye taasisi zisizo za kiserikali. Nikafanya kazi kwenye taasisi zisizo za kiserikali na kama miaka 3. Kule unakuwa zaidi unakuwa activist kwenye taasisi zisizo za serikali. Lakini sasa nikaona nilikuwa nampenda sana kusikiliza Baraza la Wawakilishi kama bunge kule Zanzibar, na nasikia mawaziri wanavyojibu zile hoja, lakini ukweli mimi nafanya kazi na community huku, wananchi, na naona kabisa kwamba mambo mengine yanayosemwa kule sio yaliyoko huku. Nikaona nadhani naweza kwenda kuongeza sauti, ni wakawawakilishi wasio na sauti ndani ya baraza, niseme mambo yao.
Kwa hiyo kilichonivuta kuingia siasa ni kwamba niende nikawasemee wananchi. Kwa nikauliza inafanywaje, nikaelekezwa inafanywaje. Basi nikafata zile taratibu na Mungu akaniitikia. Nikapita vizuri tu. Kwa nikawa mwakilishi wa nafasi za wanawake ndani ya Baraza la Wawakilishi kwa mkoa naotoka Kusini Unguja. Kwa nikasema sasa watakao kuja na uongo hapa mimi nipo. Sababu nimeshapita huko, hali ya wananchi naijua. Lakini unalolipanga Mungu anapanga lake analolitaka. Kwa hiyo baada ya kuwapa kama mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, nadhani baada ya wiki 2 rais akatengeneza serikali yake, nikajikuta nimekuwa waziri ndani ya hiyo serikali. Na nadhani kuna kitu fulani Mungu amenipangia cha kuwa si wa kwanza lakini peke yake. Sababu kwenye baraza lile nilikuwa mwanamke peke yangu. Wengine wote walikuwa wanaume. Mwanamke alikuwa peke yangu. Na kwa bahati nzuri kulikuwa na naibu waziri mwingine mmoja, mwanamke peke yake. Kwa hiyo tuko wawili tu kule juu. Kwa nikafanya hiyo kazi appointment yangu ya kwanza nikawa waziri wa kazi, ajira, maendeleo ya wanawake na watoto. Na nikaifanya kwa miaka 5. Nikarudi tena mwaka 2005 kwa viti maalumu hivyo nikaingia. Nilivorudi kwenye baraza nikawa waziri wa utalii, biashara na uwekezaji. Kafanya kwa miaka 5. Baada ya miaka ile 5 kajikuta sasa nimekuwa nadhani naweza kupambana jimboni. Kwa nikaenda jimboni. Nilipoenda jimboni nilijua siasa maana yake nini. Kule ndiko walinipevusha. Haya yanayosemwa sasa hivi kwa mimi ni Pwani, nakotoka huko ndio baharini. Na kwa bahati kwenye jimbo lile hakukuwahi mwanamke hata mmoja kuthubutu kuomba. Mimi nilikuwa wa kwanza. Na kumbukeni ni jimbo la vijijini kwetu Makunduchi huko. Ndio unajipeleka wa kwanza sasa huko. Wakati huo umetoka kwenye taasisi za kimataifa, taasisi za hizo zisizo za serikali. Mambo haya mnaniona nayo sasa hivi, mishungi na mitandio hakuna. Ukiweka mtandio ni begani, twende kazini. Sasa kupokelewa kwenye jamii kwenye hali hiyo ilikuwa kazi kweli kweli. Lakini nilikaa kitako, nikasoma ile situation, nikakaa na wanawake, nikawaelimisha wanawake, nikawaambia yote mnayoyasikia yanasemwa huko kuhusu mimi sio yangu peke yangu, ni yetu. Kwa na nyinyi msiponiunga mkono ina maana mnakubali yale, na mnakubali kwamba yale yanasema kweli yetu wanawake. Kama hamkubali niungeni mkono. Kwa hiyo nikazunguka jimbo lote, nikapata kuungwa mkono na wanawake wengi sana. Unajua wanawake wana convincing power, wakashawishi na wanaume, nikapita kuwa mbunge wa jimbo. Na ndio nikaja kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia bungeni. Na kazi yangu ya kwanza nikawa waziri kwenye ofisi ya makamu wa rais. Kafanya hiyo kazi miaka 5. Upekee mwingine huo kwamba kila wizara anayokaa nakaa miaka 5. Sibadilishwi wala nini, nabaki hapo miaka 5. Kwa nikakaa miaka 5, tukaenda sasa 2010 kuingia kwenye uchaguzi mwingine, na ndipo chama na mgombea wakati ule wakanipendekeza kuwa mgombea mwenza. Kwa hiyo safari ikawa inaendelea hivyo. Lakini kabla kwenda kwenye uchaguzi, kama mnakumbuka mwaka 2014 tulikuwa na bunge la katiba ambalo na lenyewe kwa mimi ilikuwa tanuri la kunipika pia. Sababu wakati napewa ule unaibu spika wa bunge, sijui wala bunge linaendeshwaje, sijui wala nitafanya nini. Na kama mlivyoona bunge lile lilikuwa na watu wasemaji kweli kweli. Kwa lile bunge nalo lilinipika, likanipa uwezo na nguvu ya kufahamu mambo na kushughulika na hayo mambo. Kwa hiyo tulipokwenda nikaa mgombea mwenza, haikunitisha kwa sababu nilijua kuna mtu juu yangu.
Kwa hiyo hata tulipomaliza kampeni nikawa makamu wa rais, sikuwa na hofu kubwa, sababu nilijua kuna mtu juu yangu na mimi nitakuwa labda mshauri, fanya, nenda, hivyo kuna mtu juu yangu. Kwa hiyo haikunitisha sana. Lakini nilipokabidhiwa nchi pale, nisiwe muongo, kijoto nilikipata kidogo. Mheshimiwa Rais, kabla hatujaenda huko, hatujaenda sana huko mbele, nikurudishe nyuma pale kwenye kugombea ubunge. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba ulishinda kwa 80%. Sasa unapozungumza na wanasiasa wengine wanawake kwenda majimboni, ni nini ungekuwa ushauri wako kwao? Mimi nadhani wanawake wanapokwenda majimboni ni kujua lengo lao la kwenda kwenye jimbo, lakini mbali na lengo, mbinu ya kuingia na kuweza kuvuka vizuri kwenye jimbo. Na wote tunajua hapa kwamba hamasa ya vyama vya siasa iko kwa wanawake, ndio wenye hamasa vyama vya siasa. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ni kwenda kukaa chini na wanawake, wawaeleweshe vizuri. Na wanapokwenda, kawaida tunapokwenda wanawake majimboni, kuna maneno mengi tu ya kashfa, huyo sie, huyo katoka wapi, huyo hivi. Ni kuwaelewesha wanawake wenzao kwamba haya yanayosemwa si yangu, ni yetu, na nyinyi pia ni wanawake na mimi ni mwanamke. Lakini pia uwaeleze lengo lako la kwenda kwenye lile jimbo. Sio tu kwamba nimekuja nataka kuwa mbunge. Unataka kuwa mbunge kwa ajili gani? Kufanya nini? Kwa hiyo ukielewana vizuri na wanawake ambao wako kule chini, wanajitoa, wanakuunga mkono, na wanaume wakiona wanawake wamesimama kwa nguvu moja, na wenyewe wanakuwa na nguvu ya kuingia pia. Asante sana. Sasa kabla hujaturudisha kwenye joto ulilolipata kwenye urais, tuambie, unapokuwa na ndoto wakati unakuwa katika safari ya kazi na kisiasa, uliwahi hata siku moja kufikiria kama mwanasiasa kwamba unaweza kuja kuwa kwenye nafasi ya makamu wa rais na pengine baadaye sasa kuwa rais? Pakubwa nilipokuwa napaotea nadhani ni ubunge au ujumbe wa baraza la wawakilishi, ndio nilikuwa naota hapo. Kwa hata siku nimetangazwa kuwa waziri, kwa sasa ni nani? Ni mimi naweza kuwa waziri kweli? Kwa hiyo sikuwa na ndoto hata ya waziri, sikuambia makamu wa rais na urais. Mengine nadhani ni kudra tu ya Mungu, Mungu anavyoyapanga na anavyokunyoshea safari. Lakini mimi sijawahi kuwaza kuwa makamu wa rais ya urais, sijawahi. Nadhani nililoliingia kwa makusudi ni kuwa mbunge nikasemee watu. Mengine yalitokea labda kwa kuona labda naweza au hivyo. Na kama ulivyosema, ukiwa kwenye siasa ni jambo moja, lakini sasa ukishapatiwa kile kijiti ndio joto. Hebu tugusie kidogo, joto ulilipata upande gani zaidi? Joto nililolipata ni kwamba sasa mimi ndo nakuwa mkuu wa nchi, lakini pia amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi wa Tanzania. Sasa hiyo kazi ni kazi pevu sana, na kama mnavyojua, wakati ule marehemu rais wetu anaondoka, kulikuwa tumeanza miradi mikubwa sana, mabwawa, reli, madaraja, Kigongo Busisi na mambo mengine mengi tu. Kwa hiyo kichwa kilinizunguka na kwenda, nitafanya vipi? Nitapata wapi pesa ya kufanya yote haya? Lakini pia ile mapokezi ya uraisi, kwa mara ya kwanza rais mwanamke, unafanya nini mpaka watu waridhike kwamba kweli unaweza, kweli umefanya, kweli wakukubali, kweli unaweza. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa inaumiza kichwa. Lakini kama mnakumbuka, wakati naingia, dunia nzima iko kwenye janga la COVID, watu wanakufa, na wewe ndio umeingia mpya, huna
malengo, kwa sababu ukiomba angalau nasema mimi naomba urais, lakini malengo yangu ni 1, 2, 3, 4, 5. Mimi ukiacha malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, sikuwa na malengo yangu binafsi. Lakini nchi unaikuta iko kwenye janga la COVID, uchumi unashuka, mamiradi mikubwa yanakutizama. Yani ilikuwa tanuri la moto kwa kweli. Lakini nikasema kama nilishika kitabu nachokiamini na nikaapa kwamba naapa kuilinda nchi hii na kufanya kazi ambayo leo natwikwa na wananchi wa Tanzania, nikasema Mungu atanionyesha njia. Kwa nikajikabidhi kwa Mungu, lakini pia nikatumia ujuzi niliokuwa nao. Kama ninavyosema, nilishawahi kufanya kazi shirika la kimataifa WFP. Kule ukiwa meneja wa mradi utajua mbinu za gani upate pesa, utajua mbinu gani upite wapi, ukaongee na nani, ufanye nini. Lakini nikatumia tu uzoefu ambao nasema nadhani nikipita hapa nitaweza, nikipita hapa nitaweza, nikipita hapa nitaweza. Kwa hiyo nikatumia hizo mbinu za medani, wanasema sio? Mbinu za medani nikazitumia, na namshukuru Mungu nimeweza. Nadhani nimeweza eti. Mheshimiwa Rais, tukiwa tunaelekea kumaliza, kuna wakati ulisema wewe ni mama ukiwa unawapisha viongozi. Mimi ni mama, ukinizingua takuzingua. Wanakuzingua mama? Mimi ni mama, na kwa bahati nzuri wengi wa vijana niliowateua kina Nape hawa, wengi mimi ni mama kwao, wengi na uwezo wa kuwazaa wengi. Na ndio maana nikapata uthubutu wa kuambia mkinizingua tutazinguana. Na nadhani wanamsikia Zuhura, kila anayezingua Zuhura anafanya yake usiku. Wakiamka waliozingua hawapo. Kwa nadhani waliobaki wamenyooka, tunakwenda vizuri tu. Tunakwenda vizuri. Asante mama. Na zilizungumzwa zile falsafa zako 4. Watu wangependa kujua nini hasa ilikuwa maono yako ukaja na zile falsafa 4 kwa ufupi labda. Falsafa ya R4 zilikuja kwa sababu wakati ule naingia chama, vyama vya upinzani, wananchi, moja kubwa waliloniomba wasema mama unganisha taifa. Sasa ile sentence mama unganisha taifa ikanipa kuwaza sana. Nikawa najiuliza kwa nini watu wanasema mama unganisha taifa? Kuna nini? Wapi taifa limegawana? Kwa hiyo nikafanya kazi ya kusoma ile hali ilivyo, na nikasema sasa nadhani tunahitaji kuwa na falsafa ambayo si mimi peke yangu, sio serikali peke yetu, lakini vyama vya siasa na wengine tunaweza kuitumia hiyo falsafa na tukaweza kuliunganisha taifa na tukaenda mbele. Na ndio maana nikaja na ile falsafa ya R4, kwa maana ya kwamba reconciliation, na kama mlivyoona nilianza na mazungumzo na vyama vya siasa, kutengeneza kamati mbalimbali kuangalia hali ilivyo ndani ya nchi na vipi tunarekebisha. Lakini resilience, kama tumekosana basi tustahamiliane, tuvumiliane, turudi tuzungumze, tusonge mbele. Lakini baada ya kusonga mbele tunachotegemea ni nini? Ni reforms. Tufanye mabadiliko sasa, tuende kwenye yale mambo tuliyokubaliana. Na reforms nadhani mmekuwa mnaziona, sheria nyingi zinabadilika, lakini pia hata reforms za kiutendaji. Na hizo reforms sio tu kwenye siasa au kwenye serikali, tunazipeleka kila pahali. Watu wajireform, wabadilike ili tujenge nchi upya, na ndio ile ara ya mwisho, rebuilding, ili tujenge taifa letu upya. Kwa hiyo niseme tu kwamba nawashukuru wa Tanzania, ile falsafa imepokewa, vyama vya siasa vimepokea, tumezungumza, tumekubaliana. Kuna ambayo hatukukubaliana, tunavumiliana, hivyo tunakwenda kama alivyosema Mheshimiwa Nape, mabadiliko
ni lazima yatokee, yametokea. Wanataka maandamano, fine, haya fanyeni. Ambia nyinyi vyombo vya ulinzi na usalama, walindeni, wasindikizeni mpaka wanapofika, wachieni waseme wanayosema. Wakifika hakikisheni wanatawanyika vizuri, hakuna kugombana, hakuna kufinyana, na nadhani yanatokea, na ndio mambo ambayo tulitaka. Lakini pia kwenye issues kubwa za kitaifa tunakutana wote, vyama vya siasa, NGO, taasisi zisizo za serikali, wadau wa maendeleo, tunakutana, tunazungumza na tunakubaliana the way forward. Mimi nahisi hilo linanisaidia zaidi, na ni ile inclusion. Mmoja aliuliza, alizungumzia inclusion. Linanisaidia zaidi kuwashirikisha wengi zaidi katika kufanya maamuzi ya kuendesha nchi. Sio kwamba nisingeweza kujifungia peke yangu na kuamua, ningeweza tu na mamlaka hayo. Lakini kama ninavyosema kila siku, hakuna mwenye warrant ya kuown nchi, hakuna. Nchi ni yetu sote. Kwa maamuzi ya kuendesha nchi hii lazima tushirikishane, ili yanapotokea huko mbele, kama mazuri kama mabaya, wasema tulishirikishana na tuliamua wote. Ukiamua peke yako linakuishia mwenyewe peke yako. Kimkishirikishana, hata wakisema tulishirikishana na tuliamua wote. Kwa hiyo mimi nahisi kushirikisha ndiyo approach ambayo nimeichagua kuendesha hii nchi. Nadhani inanisaidia. Yanayofanikiwa haya ni kwa sababu tunashirikishana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Watu wangependa tuendelee na mazungumzo haya, lakini muda umekwenda sana na tunabidi tumalize. Ukiwa unamalizia, una miaka miwili kuelekea uchaguzi mkuu. Tueleze tunaona nini sasa, tutarajie nini katika kipindi kilichobaki kabla ya uchaguzi mkuu? Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na mwaka huu tunaanza chaguzi za serikali za mitaa. Wito wangu ni ule ule kwamba, na leo tuko kwenye siku ya wanawake duniani hapa, wanawake wajitokeze kwa wingi kwenye chaguzi, kuanzia serikali za mitaa. Twende tupambane huko, kwa sababu moja amesema, nadhani mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communication, kwamba research zinaonyesha taasisi ambazo kwenye uongozi kuna wanawake wengi, mafanikio yanakuwa makubwa zaidi, Kwa hiyo kama tutaingia kwenye nafasi nyingi zaidi wanawake, na sisi tutaingia huko chini kwenye ngazi za madiwani, serikali za huko miji, mitaa, kama wanawake watakuwa wengi, watakuwa wana fursa ya kusema mambo yanayowahusu. Tunakwenda kwenye ziara, unakuta serikali imepeleka pesa, madiwani wengi wao wanaume, au kamati gani huko wengi nao wao wanaume, wamekaa wanasema sasa hii hela imekuja, tunakwenda wapi? Wanaamua tukajenge kitu wapi kule, lakini hicho kitu unakwenda kimejengwa pale ambapo wananchi wako mbali nacho, hawana matumizi nacho. Lakini wanawake wangekuwepo, wangesema hapana, badala ya hiki nadhani shida yetu ni hiki kuliko hiki. Kwa hiyo, na tumeona mifano kwenye TASAF. Kwa mfano kwenye TASAF kule ni 50-50 wanawake na wanaume, na maamuzi yanayotoka katika miradi ya TASAF ni perfect. Unakuta mradi unafanywa pahali ambapo kweli umetakiwa huo mradi. Lakini hata kwenye mabaraza ya madiwani, wale wanaochaguliwa maeneo yao, lakini zile nafasi maalum ambazo zinaingiza madiwani wengi zaidi, wanasaidia sana kufanya maamuzi ya pesa zinavyokwenda, kitu gani kijengwe wapi au upande upi. Kwa hiyo, kwanza ningewasihi wanawake wajitokeze wengi sana kwenye serikali za mitaa. Lakini tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu kule sasa, na kule nako tunawahitaji wengi zaidi. Mwenyekiti ameniambia hapa kwamba amecheki baraza langu lina wanawake 8 au 9, na angependa huko mbele iwe 50-50. Sasa mimi ningependa zaidi iwe 50-50, lakini sio kwa sake of 50-50 tu, wale wenye uwezo ambao tutaweza kwenda nao, wenye uwezo ambao tutaweza kwenda nao, tushirikiane, tufanye nao,
na waoneshe kwamba kweli kuna delivery. Sio tu kujazana kwa sababu tunataka 50-50. Hapana, 50-50 with delivery, sio 50-50 peke yake. Kwa hiyo mimi ningeomba wanawake wajitokeze sana, lakini jengine ambalo nataka kuomba, nchi ikiwa na amani na utulivu, Mwenyezi Mungu anashusha baraka ya kila jambo, kila jambo. Kwa niwaombe sana watu tuendelee kuweka utulivu na amani katika chaguzi zetu hizi, tuende vizuri, ushindani ufanywe kwa halali, tuweke amani, tuweke utulivu, ili Mungu naye atushushie baraka zake, tupate viongozi wema ambao tutashirikiana kuiongoza nchi hii au kuiendesha nchi hii. Huo ndio wito wangu kwa wananchi, lakini hasa wanawake. La mwisho kabisa, kama huna swali. Ukimaliza Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa naelekea kufunga. Yes. La mwisho kabisa nalotaka kusema, ndugu zangu, kwa bahati nzuri nililisema hili Norway, tunapozaliwa wote tunakuja hali moja. Hakuna anokuja na nguo mkononi wala anokuja na kitu kashika mkononi. Wote tunazaliwa hali moja, na ndipo tunapojulikana huyu mwanamke huyu mwanamume, jinsi tunavyotoka, si ndio? Lakini hakuna shape ya kichwa ambapo ukitoka na hiyo shape pale pale unajulikana na akili huyu au hana akili huyu. Akili ni vile unavyozitumia. Mwanadamu wote aliyeumbwa na Mungu ana karama Mungu amempa. Inategemea makuzi yanavyoendelezwa na anavyoona mambo. Kwa hiyo nataka niseme tusidharauliane. Kila mwanadamu akijengewa uwezo anaweza kufanya chochote kile. Chochote kile. Kwa hiyo tuendeleze watoto wetu. Tuendeleze watoto wetu wa kike, tuendeleze watoto wetu wa kiume. Wote wanaweza kufanya wonders katika nchi na katika ulimwengu huu. Asanteni sana. Asante sana mama, na kwa kauli hiyo inadhihirisha kabisa au ushawishi tu wanawake, wanaume, na unashawishi na wavulana na wasichana. Kuna mtoto wa dada yangu anaitwa Jeden pale Mwanza Kiseke. Siku moja kanipigia simu kupitia kwa mamake mkubwa. Anamwambia, mwambie anko si huwa anaonana na Mama Samia, akikumbuka mahojiano tuliofanya Dodoma miaka 2 iliyopita. Mwambie basi kuna tumbili huwa wanakuja kwenye bati hapa wanatusumbua. Kwa mzigo ndio uliokuwa nao Mheshimiwa Rais, kwamba umeaminiwa mpaka na watoto wa miaka 7 yuko darasa la 2 anaamini kwamba rais aje amondoe tumbili. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Rais. Kufikia hapo tumefikia mwisho wa mahojiano yetu, muda ukutosha. Kwa wasomaji wetu, kwa sababu kulikuwa na mambo mengi ambayo tungeweza kuzungumza, tafadhali fuatilia magazeti ya Mwananchi na The Citizen. Siku chache zijazo, tarehe 19 mwezi wa 3, Mheshimiwa Rais atakuwa anafikisha miaka 3 ofisini. Kwa hiyo tutakuwa na toleo maalum la kuelezea zaidi hadithi yake ya maisha ambayo ina inspire kila mtu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kushiriki nasi pamoja na ratiba yako ngumu. Asanteni sana, tunawatakia kila la heri katika majukumu yako Mheshimiwa Rais, asante sana. Hello. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais Samia Suluhu Hassan,
Tunaenda moja kwa moja kwenye utoaji wa tuzo za Rising Woman 2024 kumradhi. Na kwa kutuongoza kwenye huu mchakato, ningependa kwa haraka kidogo nimkaribishe mwakilishi kutoka KPMG Mr. Alexander Njombe aje hapa stejini kutupitisha kwa haraka. Tafadhali karibu. Tunaomba tukae ili tuendelee na ratiba. Tukae. Nashukuru MC. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Teknolojia, Habari na Mawasiliano Mheshimiwa Nape Mnauye, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, mabalozi nikimwona balozi wa Marekani ndugu Michael Bato, mwenyekiti wa bodi ya MCL pamoja na mkurugenzi mkuu wa MCL, viongozi wengine mliopo mahala hapa, wageni waalikwa na wanawake wote wa Tanzania, habari za jioni. Na kwa muda huu niende moja kwa moja kwenye majina ya washindi, na kama tulivyoelezwa hapo awali kuna makundi mawili. Kundi la kwanza ambalo nataka tuanze nalo ni kundi la washindi wa Women of the Future Award. Nitakao mtaja mwakilishi aje hapa mbele. Tunaanza na BRAC Tanzania. BRAC Tanzania, karibuni sana stejini. Tafadhali kwa washindi wote, mtapanda juu ya stage ya ngazi hizi, mtaenda kupokea tuzo na mtashuka kwenye hizi ngazi hapa. Anayefuatia ni Rain. Coca-Cola kwanza wajiandae. BRAC Tanzania kama hawapo, tafadhali Rain International, karibieni jukwani. Coca-Cola kwanza, tafadhali anzeni kuchangamka na kufikia stage tafadhali. Makofi tafadhali. Wakati Rain International. Yes. Rain International.